When you smoke, the chemicals you inhale cause mutations in your body. And mutations are how cancer starts. Every 15 cigarettes you smoke will cause a mutation. If you could see the damage, you'd stop. ग्वादर बलूचिस्तान दिलिन बलूचानी चम्मानी नूरिन दुनिया वाबिन मर्ची ग्वादरे दीमरवी चिनुलांच आजमाने दीमायत मैं मूल मुराद शुमे दीमा ग्वादरे प्राव शाहगाने राज दफ्तरे यक कसाने बाहरी पेजदारिन ग्वादर मक्कुरानी तहा यक जवानी अर्जिश्तिदारी मक्कुरानी राज दफ्तर करनी के राज दफ्तरे और ग्वादर करना च मक्कुरानी बाहरी उशंत के हब्दसदो अश्तादु सया वादी मस्कते दो शहजादा गुतमावता जंकनन पुढे अक्की केत नसीर खान अव्वल नेमगा पनाजूरी गुड़ा नसीर खान अव्वल ग्वादरा में शहजादे नंद पजामिनिंदी भले वादी शहजादा पदा मस्कते शाही ताहते इरगा सोगमंद भी गुड़ा ग्वादरा को मस्कते रियासता और कर नोजदहमी करने बिंदाता ग्वादर वती कदमान देमरवी पेड़ा एकन और शारद देमरवी कन मस्कत ग्वादरे पुश्ता बाद जर्रो माली गिर कमिश्का खान कलाते चम्मा ग्वादरे अर्जिश्त गीश भी ओ आलूटीत ग्वादरा चमस्कता पचबिगी ओ कलाता और बिकन अगर नसीर खान अव्वला बलोटते ये ग्वादर आसानी से पचकिफ्तगत भले आइए न लूटे और नसीर खान अव्वला चरन हर्ची के खान कलात बुतगन आने इच्छे हिम्मत नबूता के ग्वादरा पदा वती बिकना ओ हाँ हजदसा सी नो हो हजदसा चिल्लो हफ्ता गिचकी सरदारन ग्वादर सरे ओर्श कनगे यक नाकामी कोशिश थी कुतक चेके आनाच्या मस्कत सरकार नेमका जारो खलदार नरस्तक वादी के गिचकी वर्षकत और मस्कत इमामा गिचकियाना जारो गुलाम बाजदात अमिश्का और शलदा तो वातर केचा शुतन हमें वड़ा नसीर खान दुनिया अजदस तो पंजा हफ्ता ग्वादर सर वर्षकतक भले आहूं बहाबुतक गुशंत के
मस्कत सरकार नेमगा अयर 5 गोलाम 5 मूलत पर सौगात रस्तक पमशका अये वर्ष बंद कुतक ओ वातर शुतक रंदा ईदगा खान कलातन ग्वादर लूट च मस्कता कुतक भले बेसू बुतगन हमें बड़ा खान कलाता अजदसो शस्तु यक्का च इंग्रेजां ग्वादर बहादुर के लूट कुतक भले इंग्रेजां नामन तक अजदसो अष्टाद पंचा रॉबर्ट सिंडमन हमें लूट यकबरी पदा च इंग्रेजां कुतक भले बेसू बुतक हमें रंगा ई जोत रंदा बाज मर्दमों कुतक भले सोबमंदी नरस्तक नोजदसदो पंजाब हश्ता ग्वादर कलाता हो कनक बूत वहदी ग्वादर को पाकिस्तान हो कनक बूत पूरा रेडियो पाकिस्तान हमा वादे मजन वजीर फेरोज खान नूने लहतिन दांग शिंकन आये तो का ग्वादर मर्दमा पाकिस्तान वशत कन उगशीत The government of Pakistan have issued a communique stating that the administration of the port of Gwadar and its hinterland, which had been in the possession of His Highness the Sultan of Muscat and Oman since 1784, was today taken over by Pakistan with full sovereign rights. The people of Gwadar have joined the people of Pakistan, and the whole of Gwadar now forms part of the Islamic Republic of Pakistan. I know that the people all over Pakistan, including those residing in Gwadar, have received this announcement with feelings of great joy. I welcome the residents of Gwadar into the Republic of Pakistan, and I would like to assure them that they will enjoy equal rights and privileges along with all other Pakistan nationals, irrespective of considerations of religion, caste or creed. They will have their full share in the glory and prosperity of the republic to which they now belong. The residents of Gwadar, most of whom are members of the brave Baloch community, have close racial and cultural links with the people of Pakistan, and joining the Republic of Pakistan represents the natural culmination of their political aspirations. I should like to take this opportunity to thank on behalf of the people and the government of Pakistan, Her Majesty's government in the United Kingdom, for their assistance and help in bringing to a successful conclusion our negotiations with His Highness the Sultan of Muscat and Oman for the transfer of his rights in Gwadar. The negotiations were pursued with great vigor during the last 6 months, and at every stage we received valuable advice from Her Majesty's government in the United Kingdom. I should like to congratulate and thank His Highness the Sultan of Muscat and Oman on his wise and statesmanlike decision, which has endeared him to the people of Pakistan. The success of these negotiations and the return of Gwadar to Pakistan should help to illustrate that international disputes can be resolved in a peaceful and satisfactory manner, provided that the parties to a dispute are prepared to approach the problem in a spirit of fairness and justice without allowing their emotions or prejudices to get the better of their judgment. I have been advocating this course during the last 6 months, and I am happy that the present government has been able to establish the validity and effectiveness of this policy. Gwadar is the first fruit of this policy of goodwill and cooperation. I fervently hope and pray that it would be possible for us to resolve our other international disputes in an equally peaceful and reasonable manner. Pakistan Zindabad.